हाँ जी सर. या नर्वसनेस तो बिल्कुल नहीं है. आई थिंक मैं राहुल जी के साथ पिछले कुछ 2 3 4 सालों से जुड़ा हूँ. इट्स बिन द फोर्थ ईयर नाउ एंड आई थिंक हर बार की तरह द एक्साइटमेंट एक्चुअली it's a great effort by the whole team because to honor everybody in the field of services and in the field of media and in the field of everything else in and around. Usually people kind of forget, so I think that's what he does a good job at. So I'm excited about the evening, yes, and Madhuri ma'am is going to be here, so एक्साइटमेंट होता है, नर्वसनेस नहीं होता जब माधुरी जी होती हैं तो. जी जी. यार देखो उनके साथ तो क्या होता है ना कि वो अपने आप ही, वो जब सामने आती है तो अपने आप ही ऐसे मन के अल्फाज अपने आप ही ऐसे बरसने लगते हैं उनके लिए, बहुत सारे भावनाएं एकदम शब्द बन के बाहर निकलने लगती है. सो आई एम एक्साइटेड अबाउट दैट. एंड तैयारी क्या की है, मतलब अब उनको देखने के लिए अपने आप, उनको देखना ही अपने आप में एक तैयारी है कि बस हाँ आज वो शाम को आ रही है. सो या, सो आई एम गोइंग टू बी मीटिंग हर. नो. बिल्कुल नहीं. बट थैंक यू गाइज, थैंक यू, थैंक यू. हाँ जी. हाँ जी. हाँ जी. आइए. थैंक यू. बढ़िया, चलिए. हाँ मैं आपको बता देता हूँ, कोई भी या प्लीज दिस वे. It's a great privilege for me because this is for a very encouraging part for Global Excellence Awards is doing great work by encouraging all the entrepreneurs because they are generating employments and boosting economy of the country. So I'm very proud to be associated with them. Yes. जी मुझे बहुत खुशी है कि वो मुझे ऑनर कर रहे हैं और सबकी गुड विशेस और ब्लेसिंग से अवार्ड दे रहे हैं. थैंक यू सो मच. Oh yes, yes. I've been a big fan of Madhuri ji, so I'm very happy to be here today and meet her. Thank you. वीडियो काट दो. अरे ऐसा कैसा निकाल रहा. मैम लुक योर राइट. मैम लुक योर राइट. मैम लुक योर राइट. Excuse ma'am, look right. Excuse me. उधर का होने दो फिर आपको करते. बेटा लुक योर राइट. Thank you. Global Excellence Awards 2019. I'm very, very happy to be a part of it. I really want to especially thank Mr. Rahul Ranjan Singh, the founder of Brand Empower Private Limited. And I'm very excited for tonight and to see the other people that are here, a lot of people from the business world, a lot of people from my industry, so I'm very excited. Yes. बहुत बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत मज़ा आने वाला है. लेट्स होप फॉर द बेस्ट. आई एम एक्चुअली होपिंग टू गो इन एंड सी ऋत्विक होस्टिंग बिकॉज ही इज़ ऑलवेज वेरी गुड एट इट. जी बिल्कुल. स्टाइल आइकॉन ऑफ द ईयर
I think, you know, it's a privilege and it's always something that I like doing. It's not something that is out of the box for me. I like being stylish. I like dressing up. So it comes very naturally to me, and I think that's the way of expressing yourself without words. So I'm very happy to be recognized as the style icon of the year. मुझे नहीं लगा था कि एक गोल्ड डिगर को इतना प्यार मिल सकता है तो आई एम रियली हैप्पी फॉर द रिस्पॉन्स ऑफ फितरत बिकॉज बीइंग अ गोल्ड डिगर एंड बीइंग ऑन स्क्रीन एज अ नेगेटिव पर्सन यू मे एंड you know you're always ready for so much hate, but it's just the opposite. People are giving me so much love, and I guess in today's time everybody knows it's a character, and I've really put my heart and soul into Fitrat. It's my first web show, so show me some love, guys. मैं तो नागिन 1 2 3 में भी तो दिखने वाली थी, उसका क्या हुआ पहले वो बताओ. पता चलेगा. नहीं पता चला तो 5 में पूछ लेना. थैंक यू गाइज. Well, I'm very excited, very honored and thrilled to be here today because we are awarding one of the finest people in their fields. People who have worked hard, people who have been passionate about what they do, and who've put their hearts and souls into developing whatever they have done and being awarded for. So it's a very exciting time. Yes. Well, it's going to be fun क्योंकि यहाँ 3 डिफरेंट एरियाज से लोग आए हैं. जैसे आपने कहा टीवी से, बॉलीवुड से, फ्रॉम बिजनेसेस, ऑर्गेनाइजेशंस, एंटरप्रेन्योर्स, सब एक साथ एक रूफ के अंडर आए हैं और यहाँ पे उन्हें प्रोत्साहित किया जा रहा है, इनकरेज किया जा रहा है, अवार्ड दिए जा रहे हैं. सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट टाइम फॉर देम एज वेल. वेल आई थिंक सिर्फ हम इंस्पिरेशन नहीं देते हैं. आज जो यहाँ अवॉर्डीज़ हैं उनसे हम भी इंस्पायर होने वाले हैं क्योंकि उन्होंने भी कुछ अचीव किया उनके लाइफ में और किस तरह से उन्हें किया है, उन्होंने किया है, बहुत मेहनत के साथ किया है. तो दैट ऑल्सो एनकरेजेस अस. Well, I have produced before. I have done, my first film was 15 August. My next film is going to be Panchak. Or it's about superstitions and a very funny take on that. लेकिन it's very exciting to make something story से लेके उसे बना के उसे स्क्रीन तक पहुंचाना is a whole process. जैसे यहाँ पे सब जो अवॉर्डीज़ आए उन्होंने भी वही किया है. कुछ आइडिया कंसीव की, उसके साथ काम किया, उसके ऊपर मेहनत की और उसे फ्रूशन तक लाया, मतलब उसे कंप्लीट किया और आज उसका फल वो देख रहे हैं. सो इट्स द सेम प्रोसेस एंड सेम जर्नी. Yeah, thank you so much. Ma'am.
It's amazing, it's prestigious. I'm very happy to be here in the company of so many fellow artists. Also, I'm very excited to be seeing Madhuri Dixit. So, I think I exceptionally made time exclusively for her because I didn't want to miss that out. I think more than nervousness, Madhuri ji, she gives you chills. Like, you know, as a performer, as an artist, she's very inspiring and I really look up to her. So I feel great to be here. I, I can't hear you, sorry. She only got me ready, so it's fun like that. You know, I'm still like carrying her and I'm like bringing her wherever I go. But thank you so much for mentioning her. I do miss her. Unfortunately, she could not come because she had some other commitments to be at. But I'm happy to be here. You'll know. What do you think I'm dressed for? Thank you. Let's see. I mean, like, you know, I mean, like, till and until I don't receive it, I don't think that I should be mentioning it. It'll just be a little unfair, but it has to do something with dance only, I'm sure. Inshallah, hopefully, soon. We'll wait for the right producers and directors to cast us. Thank you. Thank you so much. Thank you. Hello. Hi. Good. How are you? Very good. Ji. I'm very excited to be honored today at the Global Excellence Award, and I'm told I'm receiving the Icon of the Year Television award, and it feels great. Yeah, matlab, I feel to be able to represent an industry which has such a huge impact. हमारी जो industry है television की, you know, impacts the entire country to such a huge extent, and to be a representative and take an award on that behalf, I feel is a huge opportunity, is also a huge responsibility. जी. बहुत बड़ी मैं उनका बचपन से फ़ैन रहा हूँ, एंड मुझे याद है मुझे मेरे करियर की शुरुआत में बहुत लोग सवाल पूछते थे कि हु इज़ योर फेवरेट एक्टर, हु इज़ बीन योर रोल मॉडल, एंड यू नो you're expected to say बच्चन or Dilip Saab or Shah Rukh, but my genuine answer was I grew up on Sajan and Tezab and her songs, and so she's been part of a journey for me to be an actor in a huge way. I would love to see this film when it comes out, and Farah's making it. I'm sure it'll be a great film. मैं देखना चाहूँगा ये फिल्म जब बनेगी. या जी जी कल ही देखे, कल ही I was hosting and Surbhi was in the audience and we had a lovely interaction. So yeah. It's kind of hard right now because I think Surbhi is busy full time on a television show. मैं कुछ और चीज़ें कर रहा हूँ, but I'm sure ज़रूर मौका मिलेगा to come together and collaborate on something again. पाइपलाइन में काफ़ी कुछ चल रहा है. जब पक जाएगा तो बाहर आएगा और आप लोग देखेंगे और फिर से बात करेंगे उसके बारे में. Thank you so much. Thank you. Okay, hi. I'm excited. It's always nice to get appreciated and have your work, you know, represent what your true beliefs are, and somebody is appreciating you for that. It's always great.
And the Global Excellence Awards is very kind. It's a great platform, so I'm very excited to be here. मेरा एक क्लोथिंग ब्रांड है गौहर्जिस के नाम से, और उसी के लिए मुझे ट्रेंड सेटर ब्रांड के लिए अवार्ड मिल रहा है. एंड बहुत दिल से मैंने ये ब्रांड शुरू किया था, 1.5 साल हो चुका है. तो अगर उसको इतना अच्छे प्लेटफॉर्म पे रिकग्निशन मिल रहा है तो आई एम वेरी हम्बल्ड, ग्रेटफुल एंड वेरी हैप्पी. या आई एम ऑलवेज वेरी हैप्पी टू मीट हर. आई एम इन ऑ ऑफ हर. मुझे माधुरी जी से बहुत बेहद प्यार है. किसको नहीं है? आई थिंक एनीबडी हु इज़ गोइंग टू से दैट ओ आई एम नॉट अ फैन ऑफ हर्स इज़ not possible. So to be in her presence, it's always an exciting time because we've grown up watching her films. हाँ, बिग बॉस में हर साल फॉलो करती हूँ. It's too early. It's just been a week. अभी तो बहुत कुछ खुलेंगे, राज खुलेंगे, लोगों की स्ट्रैटेजीज बाहर आएंगी, लोगों की सच्चाई जो वो बनने की शायद कोशिश करते हैं पहले 1-2 हफ्ते में, वो सब जो है पहलू वो खुलेंगे. It's too early to say. Nobody is. I don't know anybody inside. I know I've worked with Rashmi, but she's not a friend. I've seen Aarti in my gym, so yeah. Otherwise, I've not really interacted with anybody inside. Yes, the season 2 of The Office just came out. There are 2 seasons already on Hotstar. Like I said, I've completed one more, waiting for that release. I'm going to start a very big project this month, but I'm not going to speak about it yet. Thank you very much. Thanks. We need the 2 of you. Okay. See you. All the best. Bye. Here you go. Money award. Center, sir, center. 1, 2, 3, go. Center. Sir, center. सर आपका सोलो का सिंगल सर आप थैंक यू राइट सेंटर हो गया. Which side are we going for? In today's time, you have photography. What do you need? What's your name? हाँ मैम यहाँ Background क्या जाओ? मैम
Ma'am, look your This right. camera. Ma'am, Ma'am, look this your camera. right. Ma'am, look. Ma'am, look. Look your right. माधुरी जी सामने भी है ना एक ब्रांड माधुरी सर आप लुक सेंटर मैम माधुरी जी सामने I'm here. माधुरी जी सामने मैम एकदम सामने देखिए सेंटर Sorry sir, one second sir. वो background. मॅम सेंटर मॅम इकडे. मॅम हा कॅमेरा. मॅडम समोर जरा इकडे बघा. मॅम इकडे. माधुरी मॅडम समोर. माधुरी मॅडम समोर. थँक्यू. सही लोग. सही है. लोग. Everybody, make some noise for Madhuri Dixit. We are looking at her, we've grown up and we've seen every bit that you do. Thank you so much, ma'am. And we begin now with Global Excellence Awards 2019. The first set of awards that we're going to start with is our Celebrity Awards, ladies and gentlemen. We have Miss Gracie Singh with us. Thank you, Gracie. Gracie, I just wanted to, just before we move, can we... So the Global Excellence Awards for the Style Icon of the Year, Crystal D'Souza. Can we please hear it for Crystal, everybody? All right, Crystal. सबसे पहले तो Style Icon of the Year you've been It's been amazing, especially tonight, since it's a privilege to receive this award from Madhuri ma'am. I've been a fan forever. So I also want to say that style is something that you don't need to say words to express who you are. It's your style that expresses it for you. It's never right or wrong. It's just being yourself. So here's to being myself, and here's to all of you all being yourself. I want to thank Global Excellence Awards for giving me this award, and thank you, Madam Mom. Thank you so much. Thank you. Thank you very, very much. Thank you. Crystal D'Souza, everybody. Can we please hear it? Can we have a view? What they do, yeah. आप जैसे बैठोगे उसके 5 मिनट में भी कट किया वो Yeah, sir. Yeah. One more. I think that's done. We need the two of you. Okay. See you. All the best. Bye. Here you come.